Hello students, good morning to all of you. நம்ம நேத்து வந்து ஹீட்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் in previous class. மெயினா ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எப்படியாவது நடக்குது, இந்த ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்னால என்ன ஆகுது வந்து லைக் what all changes it can do. Transformation, it can change the shape of a body, it can raise the temperature of the body, it can change the phase of the body. So இது எல்லாமே பார்த்தோம், right? And additionally Newton's law of cooling towards the end வந்து அந்த heat rate at which heat is lost will be proportional to temperature difference. So that Newton's law of cooling. So அது வரைக்கும் நம்ம மெயினா நம்ம பார்த்த இது எல்லாமே ஹீட்டை ரிவால்வ் பண்ணி தான் இருந்தது. இந்த ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட்னு பேசும்போது ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரை பத்தி தான் நம்ம பேசணும். ஸோ ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து என்னென்னவெல்லாம் வந்து செய்யும், ஸோ அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து கேஸ் லாஸ் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ மெயினா வந்து நமக்கு இது வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. ஸோ அது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெயினா கொஞ்சம் கேஸ் லாஸ் வந்து என்னென்னு பார்க்கணும், ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கேஸ் லாஸ், ரைட்? ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ அந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம இந்த PV is equal to μRT எல்லாமே அது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரைவ் ஆகுறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபண்டமெண்டல் லா வந்து, ஒன்று வந்து பாய்ல்ஸ் லா. Boyle's law. According to Boyle's law, at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. Alladhu volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. Volume is inversely proportional to pressure at constant temperature. Temperature constant இருக்கும்போது மற்ற ஃபேக்டர்ஸ், அந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், இது அந்த ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட். அதாவது நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டரை பேசும்போது மற்றது எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் சேஞ்சஸ் நீங்க பார்க்கும்போது மற்ற திங்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம் அல்லது வால்யூம் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர். ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் பாய்ல்ஸ் லா. Next வந்து சார்ல்ஸ் லா. சார்ல்ஸ் லா. So இந்த சார்ல்ஸ் லா படி volume is proportional to temperature at constant pressure. இதுதான் சார்ல்ஸ் லா. So volume வந்து directly proportional to temperature when pressure is constant. Right? So இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே automatically number of molecules will be constant தான். So அது நம்ம பேசல, பட் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அக்கார்டிங் டு சார்ல்ஸ் லா. அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னன்னா, ஒரு வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். அது இருக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம நீங்க நிறைய ஒரு கேஸ் வந்து இட் ஹஸ் லாட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ், வால்யூமும் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது, ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட், கேன் ஆல்சோ சே volume is proportional to number of moles. இந்த மியூங்கிறது வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ சில டைம்ஸ் என்னங்கிற லெட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம், பட் என் வந்து நம்ம நம்பர் டென்சிட்டிக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸோ அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் வந்து மியூ இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். இப்போ ஸ்மால் என் வந்து ரெப்ரசென்ட், சில புக்ஸ்ல வந்து ஸ்மால் என் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்மால் என் வந்து நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னா, அந்த நம்பர் டென்சிட்டிக்கு வேண்டி யூஸ் பண்றோம். நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம், அதுக்கு வந்து ஸ்மால் என் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அதனால நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நம்ம மியூ வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ திங்ஸ் கம்பைன் பண்றோம், பாய்ல்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா, அண்ட் தென் திஸ் லாஜிக், வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ இந்த மூணுமே கம்பைன் பண்ணும்போது வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர், வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு temperature at constant pressure, and volume is proportional to the number of moles. ஸோ இந்த மூணுமே ரிலேட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிறது தான் வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த மூணுமே நீங்க ரிலேட் பண்ணி எப்படி எழுதலாம்னா, வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு μT divided by P. ரைட்? ஸோ இங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் மியூ, இங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் T, இங்க இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ரெஷர். ஸோ வால்யூம் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு μT divided by P. இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஸோ இதை திருப்பி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி PV is proportional to μT, PV is proportional to μT ன்னு எழுதலாம். ஸோ இங்க கனெக்ட் பண்ற கான்ஸ்டன்ட் தான் நமக்கு எப்பவுமே ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும்.
right? Unless ஒரு basic quantity F is equal to ma அங்க வந்து constant 1, but மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் constant வரும். So இங்கேயும் வந்து constant இருக்கு. So அந்த constant என்னன்னா PV is equal to mu RT, where R is the gas constant. R வந்து gas constant. இந்த R ஓட வேல்யூ வந்து 8.314 into 10 power 8.314 joule per molecule Kelvin. Then gas constant R ஓட வேல்யூ வந்து 8.314 joule per molecule Kelvin. So இது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் னு சொல்றோம். PV is equal to mu RT. இது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி சாப்டர். எவ்ரிவேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் throughout our study of thermodynamics. Right? So once again இத நீங்க கொண்டு வரதுக்கு ஒரு 3 things தான் தேவைப்படுது. ஒன்னு இந்த பாய்ல்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா, and then இந்த ஒரு லாஜிக் வால்யூம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ இந்த மூணையும் நீங்க ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா you will get this ideal gas equation PV is equal to mu RT. Right? So going further, இந்த ஈக்குவேஷனே நீங்க வேரியஸ் டைப்ஸ் எழுதலாம் டிஃபரெண்டா கொஞ்சம், ஏன்னா டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி எழுத வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வேற எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதலாம், வேற எந்தெந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம். So let us see that. So PV is equal to mu into RT. இதுல Rங்கிறது muங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், Rங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். இந்த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டே நீங்க வந்து என்ன எப்படி எழுதலாம்னா R is equal to Na into Kb ன்னு எழுதலாம். Na into Kb, where this Na is the Avogadro number of molecules. Na Avogadro number of molecules. And Kb is Boltzmann's constant. Right? So நீங்க பார்த்திருப்பீங்க Avogadro number of molecules ங்கிறது 6.023 into 10 power 23 molecules. So இதுதான் வந்து Avogadro number of molecules. And Boltzmann's constant வந்து 1.38 into 10 power minus 23 வரும். 6.02 into 10 power minus 23 அது வந்து Avogadro number of molecules, and Boltzmann's constant is given by 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. இதுதான் Boltzmann's constant value, 1.38 into 10 power minus 23. Right? Avogadro number is 6.022 into 10 power 20. So இதுதான் வந்து Avogadro number வந்து. So இந்த ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி நீங்க இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ஸ்லைட்லா டிஃபரெண்டா எழுதலாம். சோ எப்படி எழுதலாம்னா, சோ PV is equal to இந்த mu வேல்யூ வந்து mu into R is Na into Kb into T. இந்த R வந்து Na into Kb ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்றேன். ரைட்டா? பட் இந்த mu into Na ங்கிறது என்ன? mu into Na ங்கிறது mu வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், Na வந்து Avogadro number of molecules. அப்படினா number of molecules in 1 mole. So இந்த இது வந்து நமக்கு total number of molecules வரும். PV is equal to N into KBT, where N stands for the total number of molecules. So PV is equal to N into Kb into T, where N stands for the total number of molecules, capital N.
So நமக்கு இங்க n வரும், which is capital N number of molecules, Na வந்து Avogadro number of molecules, small n நம்ம ஒண்ணா small n யூஸ் பண்ணா அது வந்து நம்பர் டென்சிட்டிக்கு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்டா? So இது வந்து one more way of writing this ideal gas equation. இன்னொரு வேயும் இருக்கு வந்து இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் நம்ம PV is equal to NKVT. இது ரெண்டு சைடு வால்யூமால டிவைட் பண்ணுவோம். சோ வால்யூமால டிவைட் பண்ணும்போது P is equal to N by V into KVT அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது நமக்கு வால்யூமால டிவைட் பண்ணும்போது. சோ வாட் இஸ் திஸ் N by V? இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், V வந்து டோட்டல் வால்யூம். சோ இந்த N by V வந்து நம்பர் டென்சிட்டி அப்படினா this can be written as P is equal to N kV into T. So this is one more way of writing the ideal gas equation. That is the number of, where N stands for the number of molecules per unit volume. Right? So PV is equal to mu RT. This is one form. PV is equal to N kVT into T. This is another form. P is equal to N kVT. This is one more way of writing the gas equation. இன்னும் one more way இருக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த mu வந்து mu is equal to number of moles வந்து m divided by m naught நம்ம எழுதலாம், where m stands for the total mass of the molecules and m naught stands for the molecular mass of that particular molecule. இது வந்து molecular mass வந்து இது வந்து total mass. So அப்ப total mass divided by molecular mass வந்து உங்களுக்கு mu கொடுக்கும், which is the number of moles. So இத வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இந்த ideal gas equation. So PV is equal to m by m naught into RT. Right? So P is equal to m by V into R by m naught into T. நம்ம ரெண்டு சைடும் வந்து P ஆல டிவைட் பண்றோம். So P is equal to m by V into R by m naught into T. Right? இந்த ஈக்குவேஷன் இது வந்து என்ன கொடுக்கும்? m by V. So mass by volume. So இது வந்து density of the mass density. இந்த இடத்துல வந்து mass density. This will give you the density. So நம்ம இத வந்து P is equal to rho R by mu naught into T ன்னு எழுதலாம். இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம். இத வந்து ஃபர்தர் நீங்க மாடிஃபை பண்ணி so mu is equal to m by m naught fine. இங்க அப்படியே விட்டுலாம். So pressure P is equal to rho RT by m naught. So this is one more way of writing the ideal gas equation in terms of density. இங்க density ல எழுதுறோம்னா இந்த ஃபார்ம்லயும் எழுதலாம். Right? So these are various forms in which you can write down the ideal gas law. Next வந்து so இப்போ இது வந்து one set of molecules okay, but if you have many molecules, ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் gases இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்ஸிஜன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் தான் வந்து PV is equal to mu RT, PV is equal to mu1 plus mu2 plus up to mu1 into RT, where mu1 is the number of moles of one particular gas. அது வந்து நான் ரியாக்டிவ் கேஸா இருக்கணும். ஆக்சிஜன்னா இது வந்து ஆக்சிஜன், இது வந்து நைட்ரஜன். ரைட்? சோ இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் gases. சோ இது நீங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா you get P is equal to mu1 RT by V plus
mu2 RT by V plus and so on. But what is mu1 RT by V? இந்த எல்லா இதுலயுமே வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. நீங்க different types of gases in a particular volume. So volume constant இருக்கிறதுனால இது இந்த term வந்து pressure கொடுக்கும். அது pressure P1. So P1 is equal to P1 plus P2 plus so on. And இதுக்கு பேர் வந்து total pressure exerted is equal to the sum of the pressure exerted by the individual gases. And the name of this we call Dalton's law of partial pressures. So the total pressure exerted on a container having gas is equal to the sum of the pressure exerted by the individual gases. So அதுக்கு பேர் வந்து Dalton's law of partial pressure. Right? So இந்த ஒரு background வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் before we go into the thermodynamics things like basic ideal gas equation, right? And various forms and the ideal gas equation in the different forms எழுதணும். அது ரொம்ப முக்கியம் from the exam point of view, also very important. Right? And Dalton's law of partial pressures. So different gases இருக்கும்போது different non-reactive gases இருக்கும்போது total pressure is equal to the sum of the individual pressures. Right? So நம்ம sometimes இந்த கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்ல. So one problem, just one or two problems discuss பண்ணிட்டு further concepts க்கு போயிடுவோம். இந்த particular question NEET 2016 ல கேட்டிருக்காங்க. A given sample of ideal gas occupies a volume V at a pressure P and at temperature T, absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is M. Which of the following gives the density of the gas? So அதுக்கு வந்து various expressions கொடுத்திருக்காங்க. Which of the following gives the density of the gas? Right? So கொடுத்திருக்கிற information வந்து it has volume V. The given gas occupies a volume of V, pressure is P, and temperature is T. M is the mass of each molecule. அது ரொம்ப முக்கியம். M, small m stands for the mass of each molecule. So நம்ம already M naught எல்லாம் பார்த்துட்டோம். M வந்து capital M வந்து molecular mass. M naught, capital M naught வந்து, I'm sorry, capital M naught வந்து molecular mass, capital M வந்து total mass. Small m வந்து mass of individual molecule. அதான் small m. So which of the following is the density of the gas? So நமக்கு already density formula நமக்கு equation இருக்கு. So P pressure. So P is equal to rho RP by M naught. இப்போ இங்க மெயின் திங் என்னன்னா நமக்கு வந்து இந்த M நாட்ங்கிற ஃபார்முலா இல்ல, அவங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து ஸ்மால் m தான் கொடுத்திருக்காங்க. And you have to find this density. So அப்ப இத rearrange பண்ணிடுவோம். So density is equal to P M naught divided by RT. நம்ம இதையே ஸ்லைட்டா மாடிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஸ்மால் m வந்து in terms of small m வந்து நம்ம ஆன்சர் எழுதணும். So இது ஸ்மால் மாடிஃபை பண்ணும்போது so P into M naught, இந்த M naught வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா M into Avogadro number of molecules. அது வந்து M into Avogadro number of molecules நீங்க எழுதலாம். ஏன்னா M naught வந்து molecular mass. Avogadro number of molecules ஓட mass தான் வந்து M naught. So small m into number of Avogadro number of molecules. இந்த R வந்து once again நீங்க இந்த R வந்து N into kV எழுதலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் R வந்து Na into kV into T. So இந்த Na வந்து கேன்சல் ஆகும். So the answer வந்து Pm by K. So Pm divided by KT. So அதுதான் இந்த ஆன்சர், இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர். So பாத்தீங்கன்னா இந்த basicsல இருந்தே क्वेश्चंस வந்து கேட்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு வந்து. So just
various the formula தெரியும் and various ways of rewriting that you should know. Right, I hope all of you understood this problem. Great. Right, next concept வந்து okay. So one more important thing, எப்ப வந்து இந்த ideal gas equation PV is equal to mu RT, when this will work very well, it will work well at high temperatures and low pressures. அது ரொம்ப முக்கியம். So எல்லா ஏன்னா இது வந்து ஐடியல் கேஸ், ஒரு கேஸை வந்து நீங்க எப்ப எந்த டைம்ல, ஏன்னா ரியல் கேஸ் வேற ஐடியல் கேஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ இது வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும்னா தி கேசஸ் ஹாவ் டு பி அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்ட் லோ ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ அந்த கேசஸ்ல தான் ஒர்க் ஆகும். நீங்க புக்கை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராஃப் போட்டு காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் ரீச் பண்ண இது வந்து டுவர்ட்ஸ் இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி லோ ப்ரெஷர்ஸ்ல தான் இட் வில் ஒர்க் வெல். Right? So high temperatures and low pressures. Right. So next one then. The kinetic theory of gases வந்து இருக்கு வந்து அது பாத்தீங்கன்னா அது எடுத்து அது செப்பரேட்டா அது 1.5 hours போயிடும். ஸோ அதனால அந்த எண்ட் ரிசல்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன் வந்து. ஸோ அந்த கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் வந்து நீங்க ஃபுல்லா பாத்துட்டீங்கன்னா அது எண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எவ்ரி கேஸ் வில் ஹாவ் சம் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ் இருக்குன்னா கண்டெய்னர்ல so this will have some internal energy, and the internal energy kind of equation தான் வந்து அந்த entire அந்த derivation of kinetic theory of gas. So in the internal energy U is equal to 3/2 kBT 3/2 kBT for a molecule. So இதுதான் வந்து அரைவா இருக்கும். ஃபைனல் எண்ட் ரிசல்ட் வந்து the internal energy is equal to 3/2 kBT. Kb வந்து Boltzmann's constant for single molecule, not for mole of gas. அதுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். for a mole of gas வந்து நம்ம multiply by Na பண்ணணும், அல்லது number of gases வந்து என்ன instead of Kb நம்ம வந்து nங்கற நம்பரை போடணும். So it is for single molecule. It is for single molecule. Energy is given by 3/2 kBT. ரொம்ப முக்கியமா இந்த இதுல டூ திங்ஸ் வந்து இது இந்த டெரிவேஷன் அடைவரும் போது நம்ம இதெல்லாம் பாயிண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ பாயிண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்ங்கும் போது வேற எந்த மோஷனும் இருக்காது, வெறும் டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மோனோஅட்டாமிக் கேசஸ் ஹியர். நாங்க இன்டர்னல் மோஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஒரு வைப்ரேஷனல் மோஷனோ அல்லது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் வந்து. ஸோ ஒன்லி மோஷன் தட் இஸ் தேர் இஸ் தி டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன். வெறும் பார்ட்டிகல் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், அவ்வளவுதான். இன்டர்னலா எந்த ஒரு மோஷனுமே வந்து கிடையாது. சோ அந்த ஒரு அசம்ஷன்ல தான் இந்த கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் வந்து அந்த தியரி இருக்கு. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா U is equal to ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து 3/2 kB. ரைட். சோ இதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கிற ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி, இந்த U stands for the internal energy. Internal energy is a function only of temperature. Temperature மட்டும் தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்குங்க. இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து வேற எந்த குவான்டிட்டியுமே வந்து டிபெண்ட் ஆகாது வந்து. So only thing the internal energy is dependent on is temperature. வேற டைப் ஆஃப் கேஸ், வாட் கேஸ் இட் இஸ், ஆக்சிஜனா ஹைட்ரஜனா, இந்த எந்த கேஸ் இருந்தாலும் it doesn't matter. The only quantity depends on is the temperature. So U is equal to half 3/2 kBT. So further இங்க கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஸ் எழுதலாம் நம்ம வந்து. ஏன்னா U is equal to 3/2 kBT அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேசஸ் வேரியஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஏன்னா இந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து கைனடிக் எனர்ஜியா தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது half mv² is equal to 3/2 kBT. ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா V is equal to square root of 3 kBT by m, right? Or
B is equal to square root of ரெண்டு சைடும் MA. I'm sorry, NA. ரெண்டு சைடும் like we are multiplying by Avogadro number of molecules, both numerator and denominator. So we multiply பண்ணும்போது 3 into 3 RT by M0. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கிடைக்கும் நமக்கு வந்து velocity of a particular gas கண்டுபிடிக்கும் போது speed of a particular gas. So speed of the particular gas depends on the temperature and also its molecular mass. So அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே டெம்பரேச்சர்ல இருந்தாலும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இதெல்லாமே டிஃபரெண்ட் கேசஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் இருக்கும், ஒரே ஸ்பீட் இருக்காது even if it is at same temperature. But at the same time சேம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது அதோட இன்டர்னல் எனர்ஜிஸ் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் 2 மாலை எடுத்துக்குவோம். அந்த ஒரு ஆக்சிஜன் ரைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் மாலிகூல்ஸ் நீங்க எடுக்கும்போது அதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சேமா தான் இருக்கும். தி மாலிகூல்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி will be same, like as long as it is monoatomic, all of them will have same internal energy only. It is a function of only temperature. Monoatomic gas can be any monoatomic gas, but internal energy will be same, but speed will be different depending on the molecular mass of the gas also. Right? So next வந்து further வந்து so இந்த 3/2 kBT. so இதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு. வந்து நம்ம வந்து அந்த ரொம்ப டீடைலா வந்து எந்த புக்லயுமே பார்த்துக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த ஸ்கூல் லெவல்ல கிடையாது. ஸோ இப்போ 3/2 kBTனா அதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றது இந்த ரிசல்ட்டை வந்து. ஸோ அந்த இன்டர்பிரேஷன் தான் வந்து நம்ம ஈக்வி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் law of equipartition of energy. ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து 3/2 kBT. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதோட இந்த மோஷன் வந்து ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன், வேற எந்த மோஷனும் கிடையாது. ஸோ அப்போ இதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னவா இருக்கும், எந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணலாம்னா, ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனா 3 டைமென்ஷன்ஸ்ல ஹேப்பன் ஆகலாம். ஸோ ஒன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் மோஷன், ஒய் டைரக்ஷன் அண்ட் தென் இசட் டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த law of equipartition of energy என்ன சொல்லுது, according to this law, and every mode will have equal, the energy is distributed equally among all possible energy modes. So இப்போ இந்த 3 டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்குன்னா இந்த 3/2 kBT half kBT half kBT half kBT அப்படி வந்து இந்த 3 டைரக்ஷன்ஸ்லயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ அதான் வந்து law of equipartition of energy. So energy is equally distributed along every energy mode and every mode will have this much energy, half kBTங்கிற எனர்ஜி வந்து இருக்கும். ஸோ இங்க 3 மோட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 3/2 kBT. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் நமக்கு வந்து law of equipartition of energy இருந்து கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த படி பார்த்தோம்னா மோனோஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ்க்கு வந்து it is equal to 3/2 kBT. Fine. But diatomic molecules, triatomic molecule, polyatomic molecules எல்லாம் வரும்போது 3/2 kBT நமக்கு வந்து வராது. It will be different. So அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும். டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ இதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்திருக்கணும். ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து லைக் நான் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி மோட் ஹேஸ் half kBT சொன்னா இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி எவ்ரி ஸோ அந்த மோடை தான் நம்ம வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு சொல்றோம். வந்து எவ்ரி மோட். ஸோ இந்த 3 மோட்ஸ், when there is only translation there are 3 modes. ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து 3 modes வந்து 3 degrees of freedom னு சொல்றோம். ஸோ each degree of freedom வந்து half kBT. each degree of freedom வந்து எனர்ஜி வந்து half kBT. ரைட்? ஸோ மோனோஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் போது 3/2 kBT. இப்போ diatomic molecules. ஸோ இப்போ diatomic molecules பார்க்கும்போது இந்த மாலிகூல் இதுதான் ஒரு diatomic molecule. ஸோ இந்த மாலிகூல் டிரான்ஸ்லேஷனும் நடக்கும், at the same time it can rotate also. So it can rotate along 3 directions. One is x, y, z.
it can rotate about the x-axis, y-axis, and also the z-axis. Suppose இதுதான் வந்து இந்த மார்க்கர் தான் வந்து ஒரு diatomic molecule imagine பண்ணீங்கன்னா it can rotate about the x-axis. இது வந்து x-axis. So it can rotate about the x-axis like this. இப்படி rotate ஆகலாம். அல்லது it can rotate about the y-axis. So y-axis வந்து straight upward இருக்கு. So it can rotate about the y-axis like this. And third thing, it can rotate about the z-axis. Z-axis வந்து இப்படி இருக்கு towards you. So z-axis rotation வந்து இப்படி நடக்கும். Right? So three rotations are possible in this diatomic molecule. ஒரு rotation வந்து it can be like this. Next, y-axis rotation வந்து it will be like this, and z-axis rotation வந்து it can be like this. So the three different types of rotations இருக்கு. ஆனா இந்த three rotations-லயும் energy mode-னு பார்த்தோம்னா நமக்கு two rotations தான் தேவைப்படுது. So about this and about this. About its own axis rotation வந்து energy எதுவும் spend ஆகாது. So two modes தான் அந்த இடத்துல இருக்கு வந்து. ஒன்னு வந்து rotation about the y-axis. So இந்த mode வந்து நம்ம calculate பண்ண போறது கிடையாது. இதுக்கு வந்து எந்த எனர்ஜி இங்க வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகாது எனர்ஜி. So energy will be spent only in this rotation and in this rotation. So இந்த ரெண்டு rotationல தான் வந்து energy spend ஆகும். So diatomic molecule will have 2 extra degrees of freedom. So எப்படி monoatomic molecules வந்து நம்ம 3 degrees of freedom னு சொல்றோமோ x axis y axis, இங்க வந்து 2 extra degrees of freedom. இது வந்து rotational degrees of freedom. இது வந்து translationல சேராது. இது வந்து rotational degrees of freedom. So அப்படி பார்க்கும்போது each degree of freedom வந்து half kBt. So அப்ப diatomic molecule வந்து நமக்கு வந்து 5 degrees of freedom இருக்கு. அந்த 5 degrees of freedom வந்து 5/2 kBt. So it will be 5 into half kBt, which is equal to 5/2 kBt. இதுதான் average energy, internal energy of a diatomic molecule. 5/2, it is 5/2 kBt. For monoatomic molecules, வெறும் translational motion மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த particles வந்து x axis ல மூவ் ஆகும், y ல மூவ் ஆகும், z ல மூவ் ஆகும். So only 3 degrees of freedom, but இங்க diatomic molecules வந்து it can move. அந்த மூணு translation இருக்கும், but apart from that there will be two rotational. நான் இப்ப explain பண்ண மாதிரி there will be two rotational degrees of freedom. ஒன்னு molecule is along x axis, it can rotate about y and z. அந்த ரெண்டு வந்து it will go for degrees of freedom. Right? Next வந்து the same diatomic molecule வந்து it can vibrate also in some cases. So அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா vibrational degrees of freedom add ஆகும். So அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு mode of energy இருக்கு. ஒன்னு வந்து potential energy, ஒன்னு வந்து kinetic energy. So அதுல ஒரு 2 degrees of freedom. So இது வந்து it is for a non-rigid molecule. It is for a non-rigid. Vibration ஆகாத ஒரு diatomic molecule வந்து 5/2 kBt. அதுவே vibration ஆகும் அப்படிங்கும்போது அதுல ஒரு 2 energy modes இருக்கு. So அதுல ஒரு 2 extra degrees of freedom வரும். So அது வந்து 7 into half kBt. So which is 7/2 kBt. So this is for I'm sorry. First one the rigid, இது வந்து non-rigid. So this is a rigid diatomic molecule. இது வந்து non-rigid diatomic molecule. So rigid diatomic molecule னா ரிஜிடா இருக்கும்போது உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்காது. non-rigid இருக்கும்போது வைப்ரேஷன்ஸ் வரும். So ரிஜிடா இருக்கும்போது 5/2 kBt. அதுதான் வந்து energy of a molecule. Non-rigid molecule வந்து 7/2 kBt, 2 additional degrees of freedom வருது. Right? I repeat again. Monoatomic molecules வந்து only 3 degrees of freedom. Diatomic molecule வந்து 5 degrees of freedom. ஏன்னா ரெண்டு rotational motion possible வந்து. So including that it is 5 degrees of freedom. நம்ம வந்து அந்த x rotation வந்து எடுக்கிறதுல only y and z we are taking. So and same diatomic molecule when it vibrates, அதுல வந்து ஒரு 2 energies of 2 degrees of freedom இருக்கு. ஏன்னா ஏன் 2 னா வைப்ரேட் ஆகும்போது so there is both kinetic energy and potential energy for each mode there will be 1 degree of freedom. So 7/2 kBt for a diatomic molecule which is vibrating. Right? So in general ஒரு polyatomic molecule
எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ ஒரு பாலிஅட்டாமிக் மாலிக்யூல் வந்து so there will be three next right. So first monatomic discuss பண்ணோம், diatomic discuss பண்ணோம், அடுத்து வந்து more than diatomic. Diatomic are two atoms, more than two atoms வரும்போது polyatomic வந்து. So அந்த polyatomic molecules வந்து எவ்வளவு degrees of freedom. So அது பாத்தீங்கன்னா in general வந்து three translation degrees of freedom இருக்கும், plus 3 rotational degrees of freedom. நீங்க வந்து நான் லீனியர் மாலிகுல், லீனியர் மாலிகுலுக்கு எடுத்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CO2 மாதிரி ஒரு லீனியர் மாலிகுல் எடுக்கும்போது 2 degrees of freedom தான் இருக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி polyatomic molecules are நான் லீனியர். ஸோ அந்த மாதிரி நான் லீனியர் மாலிகுல்ஸ் எடுக்கும்போது இட் வில் பி ரொட்டேஷனே வந்து உங்களுக்கு 3 வந்துடும் வந்து, பிளஸ் சம் வைப்ரேஷனல் மோட்ஸ் இருக்கும் வந்து. இதுல வந்து ஒரு சில f number of vibrational modes. So 3 plus 3 plus f. So நீங்க add பண்ணும்போது, so for each one, so 6 f number of vibrational modes, and each vibrational mode வந்து 2 நம்ம சொன்ன மாதிரி 2 degrees of freedom வந்து இருக்கும் வந்து. So இது பாத்தீங்கன்னா 3 plus 3, so which is 6 into half kBt, 6 into half kBt plus f into kBt. ஏன்னா each vibrational mode will have 2 degrees of freedom. So f into 2 kBt. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து 3 plus f into kBt. So this is the energy of a polyatomic molecule. So 3, 6 வந்து say 3 translation, 3 rotation, and f number of vibrational modes, and each vibrational mode, ஒவ்வொரு vibrational modeக்கும் 2 degrees of freedom வந்து இருக்கு. So அதனால தான் நம்ம வந்து f into kBt பண்றோம், not half kBt. ஏன்னா ஒவ்வொரு vibration modeக்கும் 2 degrees of freedom வரும். So நீங்க ஆட் பண்ணீங்க 3 plus f into kBt. So இதுதான் வந்து internal energy of a polyatomic gas. ரைட். ஸோ இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட நம்ம ஃபர்தர் வந்து நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், என்னன்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் கேஸஸ். Specific heat capacity of gases. So நேற்று நம்ம ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து எம் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, சாரி சி ஸ்மால் சி வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. பட் கேசஸ் வந்து ஸ்லைட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்காது வந்து கேசஸ் வந்து. நீங்க ஹீட் ஆட் பண்ணும்போது நீங்க எப்படி வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நீங்க வந்து வால்யூம் ஒரே வால்யூம்ல ஒரு கண்டெய்னர்ல let us say there is gas in this container. So அப்ப நீங்க ஹீட் ஆட் பண்ணும்போது ஒரே வால்யூம்ல ஆட் பண்ணலாம், அல்லது கொஞ்சம் இந்த பிஸ்டனை மூவ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒர்க் டன்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து ஹீட் வந்து நீங்க ஆட் பண்றதுக்கு there are so many ways, there are infinite ways possible. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியும் நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ மட்டும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ தேர் கேன் பி இன்ஃபினிட் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ். ஆனா நம்ம இன்ஃபினிட்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு 2 things. என்னன்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட், வாட் இஸ் தி ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது நீங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே பண்றது இல்லை. ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து என்ன,
நெக்ஸ்ட் பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்போது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ன? ஸோ இந்த ரெண்டு திங்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ வாட் இஸ் தி ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வென் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் and constant pressure, right? So at constant, first thing, constant volume. So நம்ம நேத்து பார்த்த மாதிரி the heat given is equal to mu into mu stands for the number of moles. இங்க வந்து நமக்கு வந்து number of moles இங்க நேத்து வந்து நம்ம masses பார்த்தோம், வந்து mass into c into specific heat capacity, sorry, change in temperature. இங்க வந்து q is equal to number of moles into c. இங்க மட்டும் நம்ம capital C யூஸ் பண்ணுவோம். நேத்து வந்து நம்ம small c யூஸ் பண்ணோம். அந்த இது capital C into change in temperature. இப்ப இத வந்து நீங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஆட் பண்றீங்க. சோ அதனால இந்த ஒரு சஃபிக்ஸ் வந்து b போடலாம். ஏன்னா this is done at constant volume. Right? So the heat is added at constant volume. So delta Q is equal to mu Cv into delta T. Right? So இது வந்து நம்ம இப்படி எழுதலாம். So இது same equation வந்து dq is equal to mu Cv into dt ன்னு நான் நீங்க வந்து எழுதலாம். இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்கு வேண்டி நம்ம இது வந்து 1 மோல் அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 1 மோல் அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்படி அஸ்யூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது Cv is equal to dq by dt. Cv is equal to the specific heat capacity at constant volume is given by dq by dt, provided there is only 1 mole of gas. Right? For just for 1 mole. Right? இப்போ இந்த particular கேஸ்ல வந்து நீங்க கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் அப்ளை பண்றீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். அப்ப கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல அப்ளை பண்ணும்போது எவ்வளவு ஹீட், எந்த அளவுக்கு ஹீட் உள்ள போனாலும் அந்த ஹீட் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியா தான் மாற போகுது. சோ அதனால வொர்க் டன் வந்து 0 வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னால வொர்க் வந்து 0. என்ன நீங்க இது அட்ஜஸ்ட் ஆகாது, இது மேலேயும் போறதுல கீழேயும் வருதுல. சோ அதனால வொர்க் டன் வந்து 0. சோ dq whatever heat you are giving, that heat goes only for changing internal energy. வேற எந்த பர்பஸ்க்கும் இது போகாது. சோ அதனால இதே ஈக்குவேஷன் வந்து Cv is equal to dq by dt. This can be written as du by dt, because dq is equal to du. அதான் முக்கியமான விஷயம் இதுல. So dq is equal to நீங்க அப்ளை பண்ற எல்லா ஹீட்டுமே it is going for only one purpose, which is changing internal energy. வேற எந்த பர்பஸ்க்கும் போறது கிடையாது. So dq by dt which is equal to du by dt. So அதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் Cv. So now இந்த definition முக்கியம், specific heat at constant volume and one more specific heat at constant pressure. So once இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுவும் நம்ம அடைவாயிடலாம். At constant pressure, specific heat capacity at constant pressure. So இங்க வந்து நம்ம இது எழுதுறதுக்கு ரீசன் வந்து dq is equal to d. Right? For constant volume. So constant pressure. So what is the specific heat capacity at constant pressure? So constant pressure ங்கும்போது வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும்போது வொர்க் டனும் வரும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து நம்ம இங்க நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ அக்கார்டிங் டு தி ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம சீக்கிரம் அதுக்கு போக போறோம் அந்த டாபிக், பட் இந்த ஒரு சப் டாபிக் மட்டும் அது நமக்கு தேவைப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ், dq is equal to du plus dw. நீங்க கொடுக்கிற ஹீட் வந்து டூ திங்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். ஒன்னு வந்து சேஞ்சிங் இன்டர்னல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு வந்து வொர்க் டன். இட் வில் கோ ஃபார் வொர்க் டன். இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல வந்து வொர்க் டன் வந்து 0, ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ங்கும் போது வொர்க் டன்னே அங்க இருக்காது. ஸோ அதனால தான் dq is equal to du. ஆனா இங்க வந்து வொர்க் டன் will be there. So we include that work done. So இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஸ்லைட்டா மாடிஃபை பண்ண போறோம். So dq, so heat is added at constant pressure. So அப்படி இருக்கும்போது mu Cp into dt. So dq is equal to mu number of moles into
Cp, specific heat at constant pressure. இப்போ ஏன்னா ஹீட்டை வந்து நீங்க ஆட் பண்றது கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர்ல தான் ஆட் பண்றீங்க into dt is equal to du. நமக்கு தெரியும் duங்கிறது even though இந்த process வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல நடக்கலைனாலும் கூட du can be given by this equation mu cv into dt. ஏன்னா dq at constant volume is this equation. So அப்படி இருக்கும்போது du வந்து so this is also equal to change in internal energy. So mathematically வரும்போது நீங்க du can be replaced with mu cv into dt. So purely for mathematical purpose you can write like that. So mu cv into dt plus dw. What is this dw? நம்ம உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் dw னா like work done is given by இந்த இடத்துல constant pressure. முக்கியமா வந்து constant வந்து pressure வந்து so work done is equal to pressure into change in volume. இதுதான் வந்து work done. dw is equal to pressure into change in volume. So இது வந்து ஒரு f into dx னு சொல்றோம். So f into dx வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணீங்கன்னா f into a into f by a into dA அது பண்ணும்போது p into dv நமக்கு வந்து கிடைக்கும். So dw is equal to f into dx. இதுதான் basic definition for work done, f into dx. இதே வந்து நம்ம p by force is pressure into area into dx. இப்படி பண்ணும்போது p into dw p into dv p into a into dx area into a small change in length வந்து change in volume. So p into dv. So work done is given by p into dv here. ஆனா the p into dva வந்து நீங்க ideal gas equation யூஸ் பண்ணி p into dv is equal to mu r into dt ன்னு எழுதலாம். ஏன்னா pv is equal to mu rt. So அந்த equation ideal gas equation யூஸ் பண்ணி p into dv is equal to mu r into dt ன்னு நம்ம எழுதலாம். So dw is equal to p into dv and that can be written as mu r into dt based on that ideal gas law pv is equal to mu r. So நீங்க mu r into dt ரைட். சோ இப்படி எழுதும்போது நமக்கு இந்த mu dt எல்லா இடத்துலயும் கேன்சல் ஆயிடும் and you will get cp is equal to cp plus r. cp is equal to cv plus r. So இது வந்து again cp is equal to cv plus r. Another very important equation இது வந்து மேயர்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லுவோம் வந்து. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்பெசிபிக் ஹீட்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. ஒன்னு வந்து specific heat at constant volume and the other is the specific heat at constant pressure. Right? So I hope all of you understood this specific heat things. So constant volumeல வர ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இங்க கொடுக்கிற ஹீட் எல்லாமே வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியா மாறும். அதான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல dq is equal to du. So இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து cv is equal to dq by dt which is equal to du by dt ன்னு தரும். ரைட். So based on these definitions நம்ம திருப்பியும் அந்த gases மோனோஅட்டாமிக் டயட்டாமிக் படிச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ திருப்பி அதே டாபிக் போகும். ஏன்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கேசஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வெறும் இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் சோஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் வில் பி தி ஸ்பெசிபிக் ஹீட்ஸ்? இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் cv வந்து du by dt னா cv கிடைக்கும். ஒன்ஸ் cv உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா cp அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். cp is equal to cv plus r. ஸோ இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட we will go back to that topic again. For various gases, what are the specific heats? So main these two things, Cp is equal to Cv plus R and Cv is equal to du by dt. So இந்த ரெண்டு equations மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான equations. So now for monoatomic gases. For monoatomic gases நம்ம என்ன படிச்சோம்? U is equal to
3/2 kBT. இது வந்து for a single molecule. For a single molecule வந்து U is equal to 3/2 kBT. Right? So இது வந்து ஒரு இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து U வந்து எவ்வளோ? ஏன்னா மோஸ்ட்லி புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மோலுக்கு கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க. நாட் ஃபார் அ சிங்கிள் மாலிகூல், they will calculate for 1 mole of gas. So for 1 mole வந்து இந்த நம்பரை வந்து நீங்க multiply by Na பண்ணணும். So multiply this number by Na. ரைட்டா? இது வந்து சிங்கிள் மாலிகூல். 3/2 kBT is for single molecule. Multiply with the Avogadro number of molecules. So அப்போ வந்து 1 mole கிடைச்சிடும். அண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், Kb into Na வந்து R. Kb multiplied by Na வந்து gas constant R. So this will be 3/2 RT. So the internal energy of 1 mole of molecule is given by 3/2 into R. Right? Monoatomic. Right? Monoatomic. இப்ப நம்ம இதுக்கு Cv and Cp வந்து determine பண்றது easy. So Cv is given by du by dt. அவ்வளவுதான். It's done for 1 mole Cv is given by du by dt. நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். So Cv is equal to du by dt. Then you differentiation. If you differentiate with respect to t, you will get 3/2. This is a Cv for a monoatomic molecule. So once specific heat at constant volume Cv உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுனா Cpu ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா Cp is equal to Cv plus R. So based on this Mays relation, you can calculate Cp also. So Cp is equal to Cv plus R, which is going to be 3/2 R plus R. அது வந்து 5/2. ரைட்டா? So உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா you can find out Cp and Cp for different gases. So நம்ம இப்போ வந்து வெறும் monoatomic gases மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். So for monoatomic gases Cp is 3/2 R, Cp is 5/2 R. Right? இதுலயே நம்ம one more quantity determine பண்ணுவோம், என்னன்னா specific ratio of specificities. இதோனா ஏன்னா இதுவும் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ், quantity of importance. Gamma is வந்து ratio of specificities. Gamma is Cp by Cv. இந்த ரேஷியோ தான் வந்து நமக்கு gamma. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ப்ராசஸஸ்ல adiabatic process இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த gamma இன்வால்வ் ஆகும். So gamma is defined as the ratio of specificities Cp by Cv. So அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5/2 R by 3/2 R. So this is equal to 5/3. So gamma for monoatomic molecules is 5/3. So இந்த மாதிரி வேரியஸ் அடுத்த diatomic polyatomic same process தான் பண்ணுவோம். Cp Cv calculate பண்ணிட்டு finally we will find out gamma. Right? And all these things are important. Exam point of view, it's a very very important. Right? So next same thing we will do for diatomic and polyatomic molecules. For diatomic molecules, U வந்து 5/2 kBT for diatomic and rigid. So if it is diatomic and rigid, then U is equal to 5/2 kBT training. So in the 3/2 இருக்கிற இடத்துல 5/2 நீங்க மாத்தணும். இது வந்து 5/2 R. So Cp is equal to 7/2 R வரும். So once again gamma is equal to Cp by Cv. So 7/2 R divided by 5/2 R. So gamma வந்து 7/5. So gamma is 7/5 for a diatomic rigid molecule. Right? So because 5 degrees of freedom இருக்கு. So அதனால it is not 3/2, it is 5/2. Right? So இந்த மாதிரி small changes பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் modify பண்ணலாம். Next, if it is a diatomic non-rigid molecule, என்ன ஆகும்? Degrees of freedom வந்து அதிகமாகும். So அங்க வந்து 7/2 kBT வரும். So 7/2 kBT into Na. So internal energy is 7/2 kBT. This one is 7/2 R. Right? Cv one 7/2 R. Cp one 7/2 R plus R. That will be 9/2 R. The ratio calculate panina 9/2 R by
7/2 R. So which is 9/7. So gamma வந்து 9/7 for a diatomic molecule, diatomic non-rigid molecule. ஒரு வைப்ரேஷனல் எனர்ஜியும் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் இருக்கு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ். அந்த பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இஃப் இட் இஸ் பாலிஅட்டாமிக், if it is polyatomic, the number of degrees of freedom வந்து 6 plus f number of 6 degrees of freedom plus f number of vibrational modes நம்ம பார்த்தோம். So each vibrational mode will have 2 degrees of freedom. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த நம்பர் வந்து it will be u is equal to 3 plus f into kBT. ஏன்னா 6 degrees of freedom into half kBT. நீங்க பண்ணும்போது 6 into half வந்து 3 plus each vibration mode will have kBT. So 3 plus f into kBT into Na. So இதான் வந்து polyatomic molecules க்கு. So அப்படி இருக்கும்போது இங்க வந்து 3 plus u is equal to 3 plus f into RT. So du by dt 3 plus f into R. இது வந்து Cp is equal to Cv plus R. So which is 4 plus f into R. And Cp by Cv is equal to 4 plus f by 3 plus f. Right? So R will get cancelled on both sides, numerator and denominator. So gamma is simply 4 plus f by 3 plus f. So this are the polyatomic molecules. Right? So again, in the 3 வந்து because of 3 translational degrees of freedom and 3 rotational degrees of freedom. So அங்க வந்து 6 degrees of freedom இருக்கு. So 6 into half kBT. So இங்க வந்து வெளியில kBT எடுத்துறோம். So அப்ப 6 into half பண்ணீங்கன்னா அது கிடைக்குது 3. And f vibration modes இருக்கும். And each vibration modes has 2 degrees of freedom. So இப்ப f vibration modes இருக்கும்போது and each will have 2 degrees of freedom. So 1 ங்கும்போது half kBT, 2 ங்கும்போது kBT. So simply f into kBT. Right? So இதெல்லாம் இந்த final equations எல்லாமே important for Cp and Cv for monoatomic, diatomic and also the polyatomic molecules. Right? Fine. Next வந்து இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டோட நம்ம வந்து லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு போயிடுவோம். ஸோ லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல வந்து நமக்கு மெயினா கண்டென்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டூ லாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். வைட்லி வந்து 3 லாஸ், சாரி, தி ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் லா, தி செகண்ட் லா. ஸோ இந்த 3 லாஸ் இருக்கும். ஸோ ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான், பேசிக் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான். ஸோ ஜீரோத் லா ஆஃப் thermodynamics. So 1, 2 and 3. So இந்த மாதிரி ஒரு 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. So இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும்போது இப்ப சப்போஸ் 1 and 3 are in thermal equilibrium. So thermal equilibrium first of all என்ன மீனிங்னா அதுக்கு ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர், எந்த ஹீட் ஃப்ளோவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ இஃப் 1 and 3 ஆர் செப்பரேட்லி இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம், ரைட். அடுத்தது 2 and 3 ஆர் ஆல்சோ இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 1 and 2 ஆல்சோ வில் பி இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் வித் ஈச் அதர். ஸோ அதான் ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஐ ரிப்பீட் அகைன், if 1 and 3 are in thermal equilibrium with each other and 2 and 3 are also in thermal equilibrium with each other, then
1 and 2 also will be in thermal equilibrium with each other. So அதான் வந்து zeroth law of thermodynamics. பட் நீங்க பெருசா எதுவும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ திஸ் law, zeroth law of thermodynamics. ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் law of thermodynamics போயிடுவோம். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு நிறைய ப்ராசஸஸ் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ we'll see that next first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics வந்து நம்ம இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் law of thermodynamics வந்து என்னன்னா dq is equal to du plus dw. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த லா வந்து suppose if there is a system like this, நீங்க qங்கிற amount of heat கொடுக்குறீங்க, dqங்கிற amount of heat கொடுக்குறீங்க. அந்த heat வந்து டூ திங்ஸ்க்கு போகுது. ஒன்னு வந்து to increase the internal energy of the molecules, and the second is the work done by the system. Work done by the system. இந்த இடத்துல dw work done by the system. ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா by the system வேற, on the system வேற. அதாவது by the gas. dw stands for the work done by the gas. So this dq goes for two things. One is the change in internal energy and the work done by the gas. இதுல certain conventions இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. சோ இப்போ dq வந்து பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். சோ dq பாசிட்டிவ்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? சோ பாசிட்டிவ்னா heat is given into the system. சிஸ்டம்க்கு வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம், அப்பதான் வந்து இந்த dq வந்து பாசிட்டிவ். இந்த dq நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட்டை வெளியில எடுக்கிறோம். சோ அப்பதான் வந்து அந்த dq வந்து மைனஸ். ஸோ இந்த சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நீங்க இந்த சயின்ஸ்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். dq is positive when heat is given into the system and dq is negative when heat is taken out of the system. ஸோ அதே மாதிரி இங்க dw work done வந்து எப்ப பாசிட்டிவ் எப்ப நெகட்டிவ். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு திங் வந்து இந்த work doneங்கிறது வந்து. ஸோ இப்போ கேஸ் work done by கேஸை தான் நம்ம மீன் பண்றோம். வந்து work done போது work done by gas அல்லது work done by system எப்படிலாம் சொல்லலாம், கேஸ்னு சொல்லலாம், நீங்க சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். அப்ப இந்த கேஸ் வந்து எப்ப பாசிட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்? ஸோ ஒன்லி வென் எக்ஸ்பாண்டிங். இந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும்போது அதோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் work done வந்து dw is equal to P into dv. அப்ப இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தான் அந்த இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ dw is positive when expanding. When the gas expands, dw வந்து positive. When negative போது when the gas is compressed. gas வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அந்த work done வந்து நெகட்டிவ், work by the gas வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். ரைட்டா? சோ work done on the gas வந்து இதோட வைஸ் வர்சா. அது வந்து another thing. சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒன்னு கிளியரா இருந்தீங்கன்னா மத்தது அடுத்தது கிளியர் ஆயிடும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்ப வந்து work done வந்து பாசிட்டிவ். இப்போ வந்து இந்த லால வந்து dw வந்து நம்ம work doneங்கும் போது எது வந்து அந்த work done எதனால அந்த work நடக்குது அதை வந்து பார்க்கணும். சோ இந்த work done வந்து by gas. ஸோ நம்ம இந்த கேஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் பேசும்போது. ஸோ அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது கேஸ் டஸ் பாசிட்டிவ் ஒர்க், கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது கேஸ் டஸ் நெகட்டிவ் ஒர்க். ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம்னு வரும்போது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா வரும். ஸோ அங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் இஸ் நெகட்டிவ், கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரைட்டா? ஐ ரிப்பீட் அகைன் the conventions for the dq. When heat is given into the system it is positive, heat taken out of the system it is negative. work done by the gas nu varumbodhu system expand agumbodhu positive, system compress agumbodhu negative.
work done on the system னு வரும்போது system expand ஆகும்போது நெகட்டிவ், system compress ஆகும்போது பாசிட்டிவ். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் இருக்கலாம், பட் சிம்பிள் திங்ஸ் தான். நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இது ஏன்னா சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல. நிறைய பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இதுல தப்பு பண்ணிடுவாங்க சைன் கன்வென்ஷன்ஸ்ல. யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் திஸ். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து So various processes in thermodynamics. So நம்ம அது குயிக்கா பார்த்துருவோம் எல்லா ப்ராசஸஸுமே அண்ட் ஹவு இட் கேன் பி ரிலேட்டட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லா விட்டு தூரமா போக போறது கிடையாது. ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா பேஸ் பண்ணி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா there are 4 processes mainly. So one is the isothermal process. Second one is the adiabatic process. Third one is the isobaric process, and fourth one is the isobaric process. The 4 processes: isothermal, adiabatic, isobaric, and isobaric. So in the over process may different in nature. So adala என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த ப்ராசஸ் என்ன, ஸோ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் லாக்கு லிங்க் பண்றோம். ஸோ அந்த 2 திங்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். ஸோ ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஹீட் வந்து நம்ம ஒரே டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். நீங்க அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு ரெசர்வாயர்ல மேல கொண்டு போய் வச்சிருவீங்க. ஸோ அந்த ரெசர்வாயர் வந்து ஹீட் தேவைன்னா கொடுக்கும், அல்லது அதே மாதிரி தான் அந்த ரிசர்வாயருக்கு சப்ளை போயிடும் திருப்பி. ஸோ அதுதான் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். எப்பவுமே சேம் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது நம்ம இப்ப எப்படி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா கூட ரிலேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து டெல்டா Q is equal to delta U plus delta W. So this is the first law of thermodynamics. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். when temperature is constant, internal எனர்ஜில எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. ஏன்னா internal energy is a function of purely temperature, not on anything else. So அப்படி இருக்கும்போது constant temperature இருக்கும்போது இந்த delta U வந்து 0 ஆயிடும். So this will be 0. There will not be any change in the internal energy because temperature is constant. So whatever heat you are giving, that goes only for work done. So this is the isothermal process, that is delta Q is equal to delta W. There is no change in internal energy. Next, adiabatic process. So in the adiabatic process வந்து ஒரு ரேபிடான process. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த சிங்க் அந்த ரிசர்வாயர்ல இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் எடுத்து வேற ஒரு ஐசோலேட்டட் இடத்துல வச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஹீட் வந்து சிஸ்டம்ல இருந்து வெளியிலையும் போக முடியாது, வெளியில இருந்து சிஸ்டம்குள்ளேயும் வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து adiabatic ப்ராசஸ். ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி ஹீட் ஃப்ளோ இன்சைட் ஆர் அவுட் சைட் ஆஃப் தி சிஸ்டம். ஸோ இருக்கிற ஹீட் அப்படியே தான் இருக்கும். தேர் ஒன்ட் பி எனி ஹீட் ஃப்ளோ ஹேப்பனிங். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டெல்டா கியூங்கிற குவான்டிட்டி வந்து 0. நீங்க இதுல இருந்து ஹீட் எடுக்கவும் முடியாது, கொடுக்கவும் முடியாது. ஸோ the change in heat is going to be 0. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா கிரியேட் பண்ணும்போது delta U, you get delta U is equal to minus delta W. So இதுதான் வந்து for the adiabatic process. Change in internal energy will be the negative of the work done by the system. So அதுதான் வந்து adiabatic process. Suppose இப்ப சிஸ்டம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப adiabatic processலயே வந்து சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சிஸ்டம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு தெரியும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது பாசிட்டிவ் ஒர்க். அட் தி சேம் டைம் அப்ப அந்த ஒர்க் வந்து அந்த சிஸ்டம்ல இருக்கிற கேஸ் தான் கொடுக்கணும் வந்து. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேஸோட எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த குவான்டிட்டி வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும்போது, ஒர்க் டன் பாசிட்டிவா இருக்கும்போது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வில் பி நெகட்டிவ்.
இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். அல்லது கம்ப்ரஸ் இந்த சிஸ்டம் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது ஒர்க் டன் நெகட்டிவா இருக்கும், சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வில் பி பாசிட்டிவ். ஸோ அதுதான் வந்து adiabatic process where heat transfer வந்து நடக்கவே நடக்காது. adiabatic process. Next, isobaric process. So இந்த particular processல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட், ஐசோபாரிக்ல வந்து வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இப்ப வால்யூம் சேஞ்ச் நடந்ததுதான் ஒர்க் டன் நடக்கும். ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ, ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வெறும் ஒர்க் டன் ஜீரோவா இருக்கும்போது வெறும் டெல்டா Q is equal to delta V. Whatever heat you are giving, it goes for change in internal energy. Work done வந்து zero இந்த process. ஏன்னா volume constant. இப்போ volume constant இருக்கும்போது work done வந்து zero. Next, isobaric process. So isobaric வந்து pressure constant. Pressure constant. So அப்படி இருக்கும்போது this delta Q is equal to delta U plus work done. Work done when pressure is constant can be written as P into P. அல்லது P into delta. So இதுதான் வந்து isobaric process where pressure constant இருக்கும்போது heat நீங்க கொடுக்குற heat வந்து ரெண்டு process ரெண்டு திங்ஸ்க்கு போகும். ஒன்னு வந்து it will go for increase in internal energy and the next thing is go for increase work done. So இதுதான் வந்து four different processes and இந்த ப்ராசஸஸ்ல ஒர்க் டன்னும் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஒவ்வொரு ப்ராசஸஸ்லயும் வந்து ஒர்க் டன் என்னங்கிற ஒரு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. ஸோ அதுவும் நம்ம பார்த்துருவோம். ஒர்க் டன் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ண போறதில்ல, பட் ஐ டெல் யூ தி ஃபைனல் ரிசல்ட் இன் ஈச் கேஸ். ஸோ இந்த ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ங்கும் போது, ஸோ லெட் மீ கண்டினியூ வித் திஸ் இட்செல்ஃப் லைக் திஸ் இட்செல்ஃப். ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ங்கும் போது T கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இப்போ T கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது PV இஸ் a கான்ஸ்டன்ட். So according to this relation, PV is equal to nRT. Temperature constant இருக்கும்போது PV-யும் வந்து constant. Pressure into volume அந்த product வந்து constant. So அதான் வந்து isothermal process. Adiabatic process வந்து PV gamma is a constant. Once again இதை derive பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம டைம் இல்லை, பட் just tell you the end result. இது வந்து PV gamma is equal to constant for adiabatic process. Isobaric process again the work done வந்து அந்த processல zero. Isobaric வந்து pressure constant. So இந்த ரெண்டு process மட்டும் isothermal and adiabatic மட்டும் work done-க்கு நம்ம செப்பரேட்டா டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. How to find the work done in isothermal process and adiabatic process. So work done in isothermal process So this is the expression for work done in the isothermal process, mu RT into ln of V2 by V1, and work done in the adiabatic process is given by mu RT T2 minus T1 divided by gamma minus 1. So this is the work done in the adiabatic process. I'm sorry, T1 1 minus T2. T1 minus T2. So suppose gas expand ஆகுதுன்னா positive work நடக்கும் அங்க வந்து. So final temperature in that case will be less than the initial temperature. So that's correct. So mu into T1 minus T2 by gamma minus 1. இது வந்து work done in the adiabatic process, இது வந்து work done in the isothermal process. Right? So இந்த equations எல்லாமே நீங்க
ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் 4 processes are important. ஸோ அது என்னன்னு தெரியணும், how to relate it to first law of thermodynamics and what is the work done in each of these processes. ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் இன்ஜின்ஸ். ஸோ அதை பத்தி ஒரு பிரீஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஹீட் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் இன்ஜின், அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் பார்த்துருவோம். ஸோ ஹீட் இன்ஜின் என்ன பண்ணுன்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இது வந்து ஒரு டீசல் இன்ஜின், பெட்ரோல் இன்ஜின், ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ ஒரு இன்ஜின் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஸோ ஒரு 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 ஹாட் ரெசர்வாயர் வந்து Q1ங்கிற ஹீட் வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த எடுத்த ஹீட்ல வந்து இட் வில் டூ சம் ஒர்க். ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் ஹீட் Q2 வந்து கோல்ட் ரிசர்வாயருக்கு கொடுத்துரும். ஸோ அதான் வந்து ஹீட் இன்ஜினோட ஒர்க். ஸோ ஹாட் ரிசர்வாயர்ல இருந்து இட் வில் டேக் Q1 அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட், இட் வில் டூ சம் ஒர்க், கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் ஹீட்டை வந்து கொடுத்துரும். அதான் வந்து ஹீட் இன்ஜின்ஸ் பண்ணும். ஸோ இதுல வந்து எஃபிஷியன்சிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர், எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்ஜின். இந்த எஃபிஷியன்சியை வந்து எதை வச்சு மெஷர் பண்றோம்னா, இந்த எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் இஸ் டன் ஃபார் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் டேக்கன். நீங்க எடுக்கிற ஹீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் பண்ண முடியும், அந்த ரேஷியோ தான் வந்து இங்க எஃபிஷியன்சி. ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு W by Q1. எவ்வளவு ஒர்க் நடந்திருக்கு டு ஹவு மச் ஹீட் யூ ஹவ் டேக்கன். ஸோ இந்த W நம்ம இந்த இங்கேயே பார்க்க முடியுது. Q1 is equal to W plus Q2. Q1 is equal to W plus Q2. So W is equal to Q1 minus Q2. So Q1 minus Q2 by Q1. So this is going to be 1 minus Q2 by Q1. So 1 minus Q2 by Q1. இதுதான் வந்து efficiency of a heat engine. Heat engine ஓட efficiency வந்து இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். 1 minus Q2 by Q1. Right? So இதே ஃபர்தர் இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ அதுவும் இங்கே சொல்லிடுறேன். ஸோ when it comes to Carnot engine, அதான் நம்ம வந்து ஐடியல் ஹீட் engine வந்து Carnot engine. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம அரைவ் ஆகிற ஈக்குவேஷனும் சேம் தான். இட் வில் பி 1 minus Q2 by Q1. நம்ம என்ன படிப்போம்னா Q2 is proportional to T2 and Q1 will be proportional to T1. So நம்ம when it comes to the heat engines, you can also write 1 minus T2 by T1. இந்த ரெண்டுமே எஃபிஷியன்சி கொடுக்குற ஃபார்முலா either 1 minus Q2 by Q1 or 1 minus T2 by T1. The Q2 is the cold thing. So T2 is the cold heat given to the T2 is relatively cold compared to T1. T1 is where it is taking heat. T2 it is where it is giving heat, giving the remaining heat. Right. So this is the working of the heat engines. Next one, the working of refrigerator. So refrigerator போது ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட வேலை வந்து கோல்டுல இருந்தே ஹீட் எடுக்க வேண்டியதுங்க. இங்க வந்து ஹீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இல்லை. கோல்டு ஒரு சம்திங் ஆல்ரெடி கோல்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா கோல்டா தான் இருக்கு. அந்த கோல்டா இருக்கிற இதுல இருந்தே திருப்பி ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த கோல்டு ரெசர்வாயர்ல இருந்தே ஹீட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த டைரக்ஷன். ஸோ Q2ங்கிற ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. லெட்ஸ் சே Q2ங்கிற ஹீட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்காது. ஸோ கோல்டுல இருந்து நீங்க ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க், யூ ஹேவ் டு டூ ஒர்க். ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க்
on the system here. So Q2ங்கிற heat extract பண்றதுக்கு you are doing your on the system, right? For example, AC எல்லாம் இருக்குன்னா அது வந்து நீங்க கூலா இருக்கிற ரூமை ஃபர்தரா கூல் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க ஏசி போட்டால் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க். அந்த இடத்துல வந்து ஏசி வந்து அதை ஃபர்தர் கூல் பண்ணும்போது ஃபர்தர் வந்து ஹீட் வேற ஏதோ இடத்துல ஹீட் வந்து வெளியில ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த ரிலீஸ்ட் ஹீட் தான் வந்து Q1 இங்க வந்து. ஸோ work on the system and then Q1 is the heat given out here. ரைட்டா? ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏசி. ஸோ உங்க ரூம்ல இருந்து ஹீட் எடுக்குது ஏசி வந்து. ஸோ இந்த Q2ங்கிற ஹீட் எடுத்து ஆனா தானா எடுக்காது, ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஏசி என்ஜின் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ சம் ஒர்க் ஹாஸ் டு பி டன். ஸோ அந்த ஒர்க் இஸ் பீங் டன் அண்ட் Q1 இஸ் given out. இப்போ நீங்க வெளியில போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏசில இருந்து வெளியில வர ஹீட்டுக்கு வந்து வெளியில there will be an extinguisher. ஸோ வெளியில வந்து அந்த ஹீட் வந்து போகும். there will be an outlet for that heat to go out. ஸோ அந்த இது வந்து Q1 here. ஸோ இங்க வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்டா டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ இங்க வந்து இஸ் நாட் கால்ட் எஃபிஷியன்சி வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்றோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் of refrigerator is given by how much heat you are able to take out for how much work you are doing. நீங்க எவ்வளவு ஹீட் வந்து உங்களால வெளியில எடுக்க முடியுது, அதுதான் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி Q2 divided by W. எவ்வளவு ஹீட் வந்து உங்களால எடுக்க முடியுது ஃபார் சம் ஒர்க். ஸோ அதுதான் வந்து. ஸோ நிறைய ஹீட் எடுக்க முடியுதுன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகம் அர்த்தம். ஸோ Q2 divided by the work. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் Q1 is equal to W plus Q2. So W is equal to Q1 minus Q2. So இதை வந்து நீங்க Q2 by Q1 minus Q2 எழுதிக்கலாம். So Q2 by Q1 minus Q2. So அதுதான் வந்து coefficient of performance of the refrigerator. This case. So இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. So apart from 4 processes, இந்த அப்ளிகேஷன் சைட்ல வந்து நமக்கு இது எல்லாமே இருக்கு வந்து. Right, heat engines are there and also the refrigerators. Right. So இப்போ ஒரு few problems நம்ம வந்து பார்ப்போம் based on previous years. என்ன எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க overall thermodynamics வந்து ஒரு few problems வந்து நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Okay, for example, இந்த problem discuss பண்ணுவோம். An ideal gas is compressed to half of its initial volume by means of several processes. Which of the process results in maximum work done on the gas? So இது வந்து NEET 2015 ல கேட்டிருக்கிற question. An ideal gas is compressed to half of its initial volume. So இருக்கிற volume இருந்து compress பண்றாங்க half of the volume by several processes. Which process results in maximum work done on the gas? இந்த question வந்து by the gas or on the gas ங்கிறது நீங்க கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். So work done on the gas. So நம்ம first நம்ம வந்து டயகிராம் போடுவோம். வந்து இதுக்கு வந்து work done, so pressure and volume here. So இப்போ நீங்க கம்ப்ரஸ் பண்றீங்க. So let us say இதுதான் initial state. இப்போ இந்த initial state வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணீங்க half of the volume. So இது வந்து ஒரு
particular volume na V by 2 half of the volume compress பண்ணி இப்போ various process நம்ம எடுத்துவோம். So first வந்து isothermal process. So isothermal processல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா compress ஆகும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் graph வந்து constant temperature. So இந்த மாதிரி இருக்கு. So isothermal processல வந்து graph வந்து அவ்வளவு ஸ்டீப்பரா இருக்காது. அந்த PV graph வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டீப்பா இருக்கும் but not that much. So இங்க நீங்க கொண்டு வரீங்க. So this is isothermal process. So இப்போ இந்த area under the graph தான் நமக்கு வந்து work done கொடுக்கும். Work done is given by area under the graph. So இங்க வந்து ஒரு certain area நமக்கு வந்து கிடைக்கும். So இந்த area under the graph. So இது வந்து isothermal. So this process is isothermal. Next adiabatic compress பண்றீங்க. So adiabatic compress பண்ணும்போது அந்த steepness வந்து இன்னும் அதிகமாகும். இப்போ இருக்கிறத விட steepness வந்து அதிகமாகும். So இதுதான் வந்து work done in the case of adiabatic process. Adiabatic process. Right. Next. So volume decrease ஆகும்போது pressure வந்து அதிகம். Next வந்து isobaric process. So அங்க வந்து pressure constant. So straight ஆ இருக்கும். So இதுதான் வந்து isobaric process. ஐசோகோரிக் நமக்கு வரவே வராது ஏன்னா இந்த ஒர்க் டனே பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஒர்க் டனே இருக்காது ஐசோகோரிக் ஸோ 3 ப்ராசஸஸ் இருக்கு ஐசோ அடியபாட்டிக் ஐசோதெர்மல் அண்ட் ஐசோபாரிக் ஸோ இந்த 3 கிராஃபும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏரியா அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அடியபாட்டிக் கீழே தான் வந்து ஏரியா வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ தி ஒர்க் டன் பை தி அடியபாட்டிக் ப்ராசஸ் வில் பி மோர் ஹியர் than the remaining 2 processes. So in the Mari conclude work done by the gas. It's not work done. I'm sorry. Work done on the gas. Work done on the gas on the adiabatic process. Right. So in the question, right, based on various processes. Next one is okay. This is more important concept problem discuss பண்ணிப்போம் 2016 NEET paper. The molecules of a given gas have RMS velocity 200 meters per second at 10 power 5 pascals pressure. When the temperature is, the molecules of a gas have RMS speed V is equal to 200 meters per second at 27 degrees Celsius and pressure is 10 power 5 pascals. Pressure 10 power 5 pascals இருக்கும்போது and 27 degrees ல அதோட ஸ்பீட் வந்து 200 meters per second. அப்ப क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்கன்னா when the temperature is 127 degrees Celsius and pressure is 0.05 into 10 power 5 pascals, what will be the speed here? What will be the RMS speed? So that's the question. So in the question you பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியுது. So speeds இருக்கு, temperature and then pressure மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஆனா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி the speed depends only on the temperature, like the internal energy வந்து depends on the temperature only. Internal energy is a function of the temperature. So அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அந்த pressure வந்து பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. அது வந்து வெறும் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ ஒன்லி டெம்பரேச்சர் இஸ் இனஃப். ஸோ 27 டிகிரிஸ்ங்கும் போது அதை வந்து கெல்வினுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ 127 டிகிரிஸ்ங்கும் போது என்ன ஸ்பீட் வந்து ஸ்பீட் இஸ் given by ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 3 3
So V is equal to square root of 3RT by M. So in the formula we நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். V is equal to square root of 3RT by M. So 200 is equal to square root of 3RT R by M into square root of 300. And the temperature வந்து 300 initial 300 Kelvin. நீங்க அதுக்கு Kelvin convert பண்ணனும். Next, so V is equal to 3R by M into square root of 400. Right? So இத சிம்பிளா நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கனாலே போதும். So இந்த quantities cancel ஆயிடும். And this will be 10 root 3 and this will be 20. So V is equal to 400 by root 3. 400 by root 3 meters per second. So that's the answer for this problem. V is equal to 400 by root 3 meters per second. So it will not depend on the pressure at all. It depends on the temperature only and the type of gas. In the type of gas one, say the gas apati edum solla. So that means it's the same type of gas. Okay. So next is okay. The coefficient of performance of a refrigerator is 5 if the temperature inside the freezer is minus 20 degrees Celsius. What is the temperature of the surroundings to which it rejects heat? That's the question. The coefficient of performance of refrigerator. So this is the problems frequent coefficient of performance or the efficiency. So this is again NEET 2015 like the coefficient of performance of a refrigerator is 5. So coefficient of performance is 5. Coefficient of performance on the 5. Temperature inside the freezer is minus 20 degrees Celsius. So what is the surrounding temperature? So once again the concept is Q2 heat எடுத்து work done பண்ணி Q1 வந்து வெளியில கொடுக்குது. So the coefficient of performance is the work done by Q2 divided by W. இதான் வந்து coefficient of performance. எவ்வளவு ஹீட் எடுக்க முடியுது, எவ்வளவு ஹீட் வந்து for the given work எடுக்க முடியுது. So அதான் coefficient of performance. So இதே வந்து நம்ம Q2 by the W எப்படி எழுதலாம்னா Q1 minus Q2. So Q1 minus Q2 எடுத்துக்கலாம். So this is equal to 5. அதான் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க. Q2 by Q1 minus Q2 is equal to 5. So நம்ம இதெல்லாமே temperature terms எழுதலாம். So T2 by T1 minus T2 is equal to 5. So temperature T2 வந்து எங்க இருந்து ஹீட் எடுக்கிறோமோ அதான் வந்து T2. So இங்க வந்து minus 20 degrees Celsius சொல்லிருக்காங்க. So minus 20 degrees Celsius. So அப்ப அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். நம்ம அந்த கெல்வினுக்கு எப்பவுமே இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோமோ you need to convert. So ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 20 degrees minus 20 is equal to 253. So 253 divided by T1 minus 253 is equal to 5. So solve பண்ணீங்கன்னா 253 is equal to 5 T1 minus 1265. So 5 T1 is equal to 5 T1 is equal to 5 T1 is equal to 1265 plus 253 1518. So T1 is equal to
303.6. So 303.6 Kelvin கிடைக்கும். So நம்ம ஆன்சர்ஸ் வந்து செல்சியஸ்ல இருக்கிறதுனால ஃபர்தர் திருப்பியும் செல்சியஸ்க்கு மாத்தணும். So 303.6 Kelvinனா -273 இது பண்ணீங்கன்னா approximately 31 degrees Celsius. It will be 31 degrees Celsius will be the outside temperature. So அந்த மாதிரி இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏரியா வேர் நீங்க ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணணும். So this is based on the coefficient of performance. Similarly, heat engine based பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். அதுவும் ரொம்ப frequent. So there 1 minus T2 by T1 யூஸ் பண்ணுவீங்க. Right? Right, first ones. So go through everything. Right? நம்ம இன்னைக்கு பார்த்ததும் நேற்று பார்த்ததும் நம்ம இது வந்து ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ்னால நம்ம we are not going into the so much into details. நான் வந்து ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி தான் சொல்லிட்டு போறேன். So make sure you do problems. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் மெயினா இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸசைசஸ் ஸோ இதெல்லாமே மிஸ் பண்ணாம சால்வ் பண்ணுங்க. So only when you solve those problems you can really understand these concepts. So do that and practice well. Right, so இன்னைக்கு செஷன் இதோட எண்ட் பண்றேன். We'll see next time. Bye all of you.